ክላስና ኦብጀክት ሁለተኛው ክፍል ተመልሰናል እንኳን በደህና መጣችሁ እንቀጥላለን ካቆምንበት ላይ ያቆምነው ኦብጀክት not default object methods ብለን ነው ያቆምነው ማለት ነው እንደውም ሞክረን ነበር person info ኦብጀክት ለመስራት ሞክረን እንዳያችሁት እዚህ ጋር ቴክስት ጽፈናል let's see in text ጻፍንና ለምሳሌ ከperson one object ከዚህኛው object ማለት ነው እኔ ነኝ actually እዚህ የኔ ዴታ ነው ያለው እዚህ ጋር ስሞክር ያገኘሁትን ታስታውሳላችሁ this person didn't provide his information yet ሚል እንትን ይሰጠናል ስለዚህ ዴታ ማስገባት አለብን ይሄን ዴታ ደግሞ ለማስገባት ምናልባት እስኪ self ምንድነው ሪፈር የሚያደርገው self actually ይሄን ክላስ የሚፈጥረውን ኦብጀክት ነው እንትን የሚለው self dot first name ብዬ እንትን ብል ምን ይላል እስኪ ምን እናገኛለን ሐሳቤን አገኘው ማለት ነው class self dot last name ብለው ምን ሊሰጠኝ ነው አገኘው ማለት ስለዚህ ኮንካትኔት ለማድረግ class and ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ያ ስለዚህ plus his age self plus not plus self age ይሄ ነገር ራን የሚያደርግ ይመስላችኋል እስኪ ስካውን ያለ የነበረው ነገር ይሄ ነገር ራን ያደርጋል it crashes right ምክንያቱም እድሜስ ምንድነው integer ነው integer እና string መደመር አንችልም let's try it አያችሁት crash አደረገ ምን can only concatenate string to string so ይሄንን ወደ ምን እንቀይረዋለን ወደ string እንቀይረዋለን we have this stir አይን በማድረግ አሁን ተቀየረ እንደገና ምን ያስፈልገናል empty string ያስፈልገናል plus በማድረግ ግን እንደዚህ አድርጎ ኮንካትኔት ማድረግ በጣም ቦሪንግ ነው ተባብለናል ስለዚህ ይሄ ሞደርን ወይ f ብለን ከጻፍን በኋላ ሁሉንም ነገር በምን በኮት እናስገባዋለን ከዛ በኮት ካስገባነው በኋላ ምንድነው የምናደርገው ይሄን ኢንጀክት እናደርገዋለን actually we use curly bracket and we don't not I think I'm confusing it with JavaScript we don't need the $sign we don't need any plus sign and again just curly bracket so nice and again we don't need this I think yeah because I'm really like yellow JavaScript no okay even I think with this we don't even have to change it to string first and now if we change this to curly bracket it may work have you seen and by mistake I put this one yeah so I can add additional string I am Asavena and I am this years old I live in self.city and self.country. I'm Asavenita and I am 250 years old. I live in Addis Ababa, Ethiopia. Nice. Our first method and the name of our method is person info. Let's get the information from Donald J. Trump. P2 person info. Donald, what's your info about? I am Donald J. Trump and I am 72 years old. I live in Washington. So let's Washington
And let's give him USA. Now it will be normal. Have you seen? Yeah, that's me, Donald Trump, and I'm 72. I live in Washington, the United States. Good. ግልጽ ነው። የመጀመሪያውን ሜተድ እንግዲህ እንትናልን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ግልጽ ከሆነ let's move to the second part. Object default methods. Sometimes you may want to have a default values for your object method. Actually, እዚህ ጋር እንትን ስል ስጽፍ object default methods እንደዛ ሳይሆን መባል የነበረበት ወደፊት እንትን ለዋለሁ default values for method ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ ምንም እንትን የለውም። ያ ቫልዩዎቹ ጠቅላላ እንትን የላቸው just they are parameters። እዚህ ጋር ግን አለው first name ማሳበይነህ ነው ከዛ last name ይታይህ age 250 country Finland city Helsinki ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው default object default method ሳይሆን yeah it should have yeah መሻሻል አለበት። so ይሄንን ምሳሌ already አይተነዋል ላይ በተወሰነ መልኩ so it's not a surprise for you. Method to modify class default values. Okay. ከዛ ይልቅ አሁንም ይሄም እንትኑ ስሙ መሻሻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ይቀጣ modify method to modify class default values. In the example below the person class, all the constructor parameters have default values. In addition to that, we have a skill parameter which we can access using a method. Let's create add skill method to add skills to the skill list. Yeah, instead like static የሆነ value ሊኖረን ይችላል። For instance, skills self dot skills ይሄኛው አሁን ለምሳሌ እናንተ መጀመሪያ ፓይተን ስኪል አልነበራችሁም አሁን ግን ስኪል አላችሁ። ስለዚህ ስንነሳ ኤምፕቲ አድርገነው እንነሳለን ማለት ነው like this። አሁን ለምሳሌ ይሄን ኦብጀክት ብጠራው print person1 let me just call person1 and person1 and then I have to get the skills. We call this getting. As you can see, it's empty. So we can add skills. So we have to add here def, add skill, and we may have self, and then also the skill. What skill are we going to add there? So the way we modify actually self dot skills dot append and then the skill which is coming from as a parameter this skill. Yeah, let's try that. So p1 dot add skill, for instance I know HTML p1 add skill CSS. Wow, it will be tiring like that because we have to do it manually. Add yes oh no p1 dot add skill JavaScript. Yes, there's nothing like JavaScript, right? Is there? No. Okay, now since skill adding check, let's check.
print. To know this, the number of skills, you go to person1.skills. Actually, I have to use len. So person1.skills. This is so we should expect how many? Three skills. And to get all the skills, print p1.skills. And if you see HTML, CSS, JavaScript. Let's check skills from Donald J. Trump. Print. Okay, p2.skills. Tell me, what do I get from Donald J. Trump? Does he have any skill now? Nope. No. Yeah. Yes, he doesn't have any skill. Okay, Donald J. Trump is very good at negotiation, and he is bragging about it all the time. So let's him add negotiation. Okay, P2, add skill, leading. Of course, intimidating people. No one sees this, I hope. Okay. So print is p2.skills. As you can see now, the skills of Donald J. Trump: negotiation, leading, intimidating, embarrassing, and bullying, and whatsoever, and the list goes on. ይህን ይመስላል። ስለዚህ ስኪልስ የሚለውን አየን ማለት ነው። ስታቲክ የሆነ ፓራሜትር ላይ ሜትድ ክሬት በማድረግ ፖፑሌት ማድረግ አይተናል። We saw that part. Okay. Inheritance. አሁን ወደ ኢንሄሪታንስ እናወራለን። ኢንሄሪታንስ ማለት አክቹዋሊ ውርስ ማለት ነው። መውረስ እንግዲህ አንድ ሰው ያልደከመበትን ዘመድ ስለሆነ ወይም ልጅ ስለሆነ ወይም ደግሞ ለአንድ ወገን ቅርብ ስለሆነ የሚገኝ ሪሶርስ ማለት ነው ውርስ። በአማርኛም እንደዛ ነው፣ በእንግሊዝኛም እንደዛ ነው። ውርስ ነው። በቃ ያልተለፋበት ሪሶርስ ማለት ነው። እዚህ ጋም ተመሳሳይ ነው። እንዴት ነው የሚያመሳስለው? ኦልሬዲ አሁን ለምሳሌ እናንተ ከወላጆቻችሁ ጋር የሚያመሳስል ምን አለ? በጣም ብዙ የሚያመሳስል ነገር አላችሁ። ስም አላችሁ፣ እነሱም አላቸው፣ በመልክ በፀጉር ቀለም፣ በብዙ ነገር። ነገር ግን የተወሰነ ነገር ሊለያችሁ ይችላል ከቤተሰብ ያልወረሳችሁት። ለምሳሌ they don't know Python. ፓይተን አያውቁም። ስለዚህ የእናንተ አዲሽናል እንትን አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሄሪታንስ የሚያስፈልገን ኮዳችንን ለማሳጠር ነው። እንደገና all over again ለቻይልድ ኦብጀክት ክላስ ከምንፈጥር ኢንሄሪት ማድረግ በኢንሄሪታንስ ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው፣ የተወሰነ ሞዲፋይ በማድረግ። ጉድ ሶ ለምሳሌ ፐርሰን ከፐርሰን ስቱደንት የሚል ክላስ እንትን ማለት እንትን children መፍጠር እንችላለን። So in Python or JavaScript it's easy to make children. It is, usually my students make fun of me when I say it's easy to make children. When I say that, okay, it's not easy actually. Okay, I don't know if you get the joke. So let's make a children. How do you make a children? First you call the name of class followed by the name of the children name. Now it's going to be, and then you pass the parent. So actually name of children and parent goes here. Parent goes in here. And then
pass. Now we create actually inheritance. So ይሄ class ምንድነው inherit አድርጓል ማለት ነው ከምኑ ከparent ከዚህ ስለዚህ ስሙን እንቀይረው ማን እንበለው የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ student እንለዋለን ይሄንን ደግሞ of course person ይሄኛው መቀየር አይችልም ፓረንቱን ነው መሆን ያለበት okay great ከዛ እስኪ ይሄንን create እናድርግ student 1 print s1 of course s1 is an object but it's good to why because it requires okay my new student is going to be John Doe and what is another parameter age I think John Doe is so young he's going to be 22 and he's from UK and maybe London and yes let's try to print now okay let's see but what I have to get info get person info from student 1 I'm John Doe I'm 22 and I live in the UK have you seen ይሄኛው ምንም አልጻፍንም በጣም ጠቅላላ ከየት ነው የወረሰው ማለት ነው ከዚህ ነው የወረሰው ስኪል አለው ወይ ይሄ ልጅ በቃ መድረሱ ነው ገና ደረሰ ጆን ዶ የሚያውቀው ነገር አለ ቼክ እናድርግ student 1 dot የሚያውቀው ምን ያውቃል ነገሩን ያው የተናገርኩት ስቴትመንት ኦልሬዲ ሊዲንግ ነው ገና መድረሱ ነው so ምንድነው የሚያውቀው ይሄ ሰው no one is saying anything can you say something guys I think yeah he doesn't have anything yeah and ምክንያቱም ገና መድረሱ ነው let's add some skill for him skills እንደዚህ አድርገን እስኪ እንትን እንበልና HTML CSS JavaScript React Python a helicopter is flying over here these ridges I hope will not be yeah it will go away soon I have to okay now I think it's better okay he John Doe let's see he's really fast learner he really learns fast so for skill in skills ምን ማድረግ እንችላለን s1 yeah you can bring oh what's happening here yeah I hope it will go away soon አሁን ጠቅላላ እነዚህ ስኪሎች በሉፕ አስገባንለት ማለት ነው have you seen now he knows almost everything yeah this comes from his object let's see John skills ከሌላ ቦታ የመጣ እንዳይመስላችሁ have you seen yes I just used for loop to put all the skills because manually እንትን ስለሆነ ስለሚያሳለች እንደገና ደግሞ እንዴት for loop ተጠቅማችሁ problem solve እንደምታደርጉ ለማሳየት ስለፈለኩ ነው inheritance ማለት እንግዲህ ይሄ ነው okay
I see. ለምሳሌ I think ከዚህ ጋር ታችሁት ከሆነ ይሄ ነው የኔ ስኪል ነው ይሄ ደግሞ የሚስቴ ስኪል ነው ማለት ነው ስለዚህ student 1 student 2 then ሁለታችንም children ነን ከየት ነው እንትን የተፈጠርነው ከዚህ ከፐርሰን ማለት ያ now have you seen here አሁን ይሄኛው ገና ምንም እንትን አላልንም ሞዲፋይ አልተደረገም እስኪ ሞዲፋይ አልተደረገም ሞዲፋይ አድርገን እንሞክረው ሞዲፋይ አልተደረገም ስል ምን ማለት ነው ምክንያቱም ይሄንን childrenን ይሄንን child inheritance ራሱን ሳልፈጥር person በየራሱ ጆንዶን ማግኘት ይችላል ምንም እንትን ያለው ነገር የለም ይሄ additional የሆነ characteristic አልጨመርንም ለዚህ okay let's go and see we didn't call the init constructor in the child class if we didn't call it then we can still access all the properties from the parent. But if we do call the constructor, we can access the parent properties by calling super. Amnilal def bilen anything why all this? Have you seen data adrugo intendalelen? Yeah, it is so smart. Gin betam fattanebna lemastawal slemikebdachu. Let me just remove this. But this code is so smart already. The self indentation ያስፈልገዋል አሁን ምናልባት ኮንስትራክተር ከጠራን በኋላ ዝም ብለን አክሰስ ማድረግ አንችልም ይሄ አክሰስ አይደረግም let's try have you seen it's breaking constructor እዚህ ከጠራን በኋላ እንደገና ምን ማድረግ አለብን ሁሉንም ፓራሜትሮች መጥራት ማስገባት አለብን እዛ we have to call all the parameters there where here and we may not need this default value ከዛ ምን ይባላል super hey super please help me to connect this initial and something like this again I think this is different but I can use this now it's connected አሁን ራን ባደርገው መልሶ ይሰራል ማለት ነው ኦኬ ከዚህ በኋላ አዲሽናል የሆነ እንትኖች overriding override እናድርገው override ማለት modify አሁን ይሄንን ሜተድ add skill የሚለውን modify ልናደርገው እንችላለን person info የሚለውን modify ልናደርገው እንችላለን actually ይሄኛው modify ሲደረግ ለምሳሌ አይታችሁት ከሆነ አውትፑቱ Yobita is 30 years old he lives in Helsinki Finland ይላል ከዛ ሊዲያ ተክለማርያም is 28 years old she lives in Espoo ምን ሴትና ወንድ አይደንቲፋይ ማድረግ ችሏል ማለት ነው he she how okay ምክንያቱም gender ገብቷል እዚህ ጋር gender have you seen here let's put it here person like gender ምናምን classification አልነበረው let's put here gender not by default
male እናድርገው sorry for that we can make it female then we have to get that here again no actually we don't get it from the super so we don't pass it here then what we do actually ይሄኛው በጣም complicated code ስለሆነ I think I prefer to copy it from here ለምንድን ነው የፈለኩት let's go here እንደገና ምን ማድረግ አለብን actually first I have to write the same person info why is it calling it here again person info ብለን እዚህ ጋር parent line person info አለ child ላይ person info ሁለተኛ ከጠራ ነው እና override ሆነ ማለት ነው override ማለት ለምሳሌ return nothing አሁን ጠቅላላ nothing return የሚያደርጉት have you seen nothing override ሆነ ማለት ነው ላይ የነበረው override ሆነ ስለዚህ እዚህ ጋር እቺን print ላድርግና copy ይሄኛው ምንድነው የሚለው if self gender is male put it he else she ስለዚህ ይሄኛው gender ላይ ምን ይቀመጣል ማለት ነው he or she based on the given gender based on the parameter ከዛ actually since this is very good example የሁለቱ example ጥሩ ስለሆነ ኮፒ ላድርገውና okay so actually I can also just copy this too. Yes. I hope you are not saying, is he teaching us how to copy? I hope you are not saying that. No, I'm not teaching you how to copy, I'm actually. But what's wrong in here? Let's, 2 times 3/3. Nice. Yeah, we don't need pass because we have code already. Then I think that example is very good. I have to copy and no need to write this one. As you can see, this is person 1, and I mean student 1 and student 2. And let's copy. Okay. So we can put it, we don't need this person. Yes, it's not anymore John Doe. So now S1 is going to be just me. And then if you try to, what is student? Object has no attribute gender, but I put gender. Oh yeah, do you know what? Yes. ይሄኛው እንደዚህ በመናደርግበት ጊዜ we are getting properties or copying from the parent ግን ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን gender self dot gender ብለን gender በማለት አታች አላደረግነውም ነበር ማለት ነው okay student object has not to be first name አሁን ያ copy cut መሆን ችግሩ ምንድነው እንደዚህ ነው ምክንያቱም ሲጀምር ምንድን ነበር በአንደርስኮር ነው የተጀመረና we've been like copycat yeah Yobitai is 30 years old he lives in Finland Helsinki ይላል ማለት ነው ከዛ print s2 dot person info ሁለተኛውን person ደግሞ ቼክ ብናደርግ ሊዲያ ተማሪ ሚስት 8 years old she lives gender identify እንዲያደርግ አደረግነው ማለት ነው ከዛ ምንድነው የቀረን overriding ካላችሁ ከገባችሁ I think this is all about class and object or object oriented programming ቅልብጭ ያለች በጣም ትንሽ ነች እቺ እንደገና ድገሙት I hope you will understand just ከቪዲዮ በተጨማሪ ይሄኛውን step by step ተከተሉት just do it step by step go through everything
on here. ይሄን ይመስላል የዛሬው ትምህርታችን። I think በሚቀጥለው ሳምንት ስለ ፋይል ሃንድሊንግ እናያለን። እስኪ እንደገና እንየውና ምን ያክል እንደሄድን ለማወቅ እንሞክራለን። ኢንትሮዳክሽን ይሄ ሁሉ ከበር ሆኗል። I think Python date time አላየንም, exception handling አላየንም, file handling አላየንም, virtual environment አላየንም. Python with MongoDB ይሄኛው ወይም API development, building APIs ይሄኛው ወደ web development የሚሄድ ፍላጎት ላለው ሰው እንጂ ለጀነራል ኦዲየንስ አይሆንም ብዬ አስባለሁ። በሙሉ በኩሉ አሁን እየተጠናቀቀ ያለቀ ይመስለኛል። በ12 በ13 ሴሽን ያልቃል። አሁን I think 10ኛችን ይመስለኛል። so ያ እስካሁን ያለን ጥሩ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት እንደገና እንገናኛለን።